Hello and welcome to Corona School. Ihr habt's ja mitbekommen, wir dürfen uns leider erstmal nicht mehr in der Schule sehen, weil es einfach zu gefährlich ist. Und deshalb habe ich heute ein kleines Video für euch, um euch die Arbeit mit dem Wochenplan ein bisschen zu erleichtern und auch um ein bisschen Kontakt zu euch zu halten, weil ihr bestimmt meine Stimme total vermisst und es bestimmt total schade findet, dass ihr mich nicht in der Schule treffen könnt. Deshalb dieses kleine Video. Also, ich erkläre euch jetzt mal, wie unser Plan für diese Woche aussieht. Denn wir werden diese Woche mit einem neuen Thema anfangen, und zwar mit dem Thema Schottland. Deshalb werden wir Folgendes tun. We listen to information about Scotland. Then some of you are going to read texts about Scotland. You also write about Scottish cities and you're going to work in your workbook. Wie ihr sehen könnt, ist die zweite Aufgabe eingeklammert. Das liegt daran, dass die nicht alle Leute betrifft, auch aus eurer Klasse. Aber ihr findet dann im Wochenplan Anweisungen dazu, wen das betrifft. So, in diesem Video machen wir den ersten Punkt. Also wir werden uns Informationen über Schottland anhören und ihr findet in dem Wochenplan Fragen, die ihr mit Hilfe dieses Videos beantworten könnt. Das heißt, hört gut zu, versucht ein bisschen was euch zu merken und wenn ihr euch nicht mehr daran erinnern könnt, dann könnt ihr das Video einfach nochmal angucken. So now we're going to learn some new information about Scotland. This is a map of Scotland and you can see that there are two main parts in Scotland. There are the Highlands, this is the green part, the Highlands, and the Lowlands. In the Highlands there are many mountains, and mountains are high, so that's why it's called Highlands. And the Lowlands are not so high, they are low. That's why the name Lowlands came into being. As you can see, there are three big cities in Scotland. There's Glasgow, there's Aberdeen, and Edinburgh. And Edinburgh is the capital city, so that's very important. It's the capital city of Scotland and it's one of the biggest cities. Here's a picture of Aberdeen. As you can see, Aberdeen is on the coast, so there's the sea here, and you can see the sea in this picture too. There are ships and much water, and that's the seaside. Okay, then there's a picture of Glasgow. Glasgow is located next to a river. This is the river here. And you can see the river in the picture too. Then there's Edinburgh, and Edinburgh is very famous for its beautiful buildings, and I think you can see the beauty of it in this picture. So if you ever have the time, go to Edinburgh. It's a really cool city. Now, as these three big cities are in the lowlands, they are all in the lowlands, most people live in the lowlands. Not so many people live up here in the highlands. Scotland is famous for beautiful nature. It's very beautiful to look at the lakes. For example, Loch Ness is one of the biggest lakes in Scotland, and on the mountains. And Ben Nevis is the biggest mountain in Scotland. This is a picture I took in 2017 when I studied and lived in England, and I took a holiday trip to Scotland. And I was on the Isle of Skye, and this is a very beautiful area in Scotland. Scotland is also famous for its instruments. There are bagpipes, harps, and fiddles. This is a bagpipe, in German Dudelsack, and you can listen to the bagpipe now. Okay, so that was bagpipe music. There are also harps. This is a harp. It's a beautiful instrument as well. And here's a fiddle player. A fiddle is a small violin. Scotland is also famous for its food. There's haggis. It's a big sausage which is made of sheep meat. It's also made of vegetables. So there's sheep meat and some vegetables inside this sausage. Also, we have porridge in Scotland, and porridge is this.
You sometimes eat porridge for breakfast, but you can also have it as a dessert. And it's really nice. It's sweet and it has healthy things like honey and raisins and oat. Scotland and England, they have a very complicated history. In the past, England often invaded Scotland. So they came to Scotland and said, this is our country now, this is our land, and you have to pay us your money. And Scotland always wanted to be independent from England, so they didn't want to pay money to the English people, they didn't want to share their country. In 1306, Robert the Bruce was a king of Scotland, and he freed Scotland. So that's why he's important to Scottish people still. This is a statue of Robert the Bruce with his horse. Today, Scotland and England are independent, but they are members of the United Kingdom. So they work together on some political issues. So, das waren jetzt die Informationen über Schottland. Ich hoffe, man konnte mich einigermaßen verstehen. Wenn ihr was nicht verstanden habt, hilft es manchmal, sich die Bilder anzugucken, die ich noch dazu gegeben habe. Oder ihr schaut etwas nach. Wenn ihr irgendwie ein Wort nicht kennt, könnt ihr es nachschlagen. Generell würde ich euch sagen, dass ihr euch immer melden könnt, wenn ihr Probleme oder Fragen zum Wochenplan habt. Das ist auch wichtig, denn ich erwarte von euch, dass ihr alle mir bis Freitag um 18 Uhr eure Arbeitsergebnisse einschickt. Ich hoffe, ihr habt mitbekommen, dass wir diesmal auch Noten geben dürfen im Lockdown und eure Arbeitsergebnisse fließen in die mündliche Note mit ein. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass ihr irgendwas einschickt. Wer nichts schickt, der kriegt darauf leider eine schlechte Note. Das heißt, schickt mir bitte etwas ein und ich gebe euch dann Feedback und helfe euch beim Verbessern und Berichtigen. So, jetzt wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich hoffe, wir hören voneinander und bleibt bitte alle gesund, auch eure Familien. Und ja, kommt gut durch die Corona-Zeit. Bis bald.